AZAWON for inviting me to be part of your community. And I'm truly gratified. I'm also thankful to my brother, the chairman, Sani of Sokoto, for brotherhood, friendship, and for the confidence that he has always shown me, and for even thinking that I could do things that I do know that I could not possibly do. With that, I begin with a housekeeping. Today I'm going to be talking to you about halal first, and then our work and Zakat funds can help develop halal crops. In the second part, I will talk to you about halal crops development from one viewpoint through work in Zakat investments. Briefly about work and try to justify how Zakat funds can be utilized in investments, and then the potential products that I feel towards the beginning we can prospect. Now, the first part, the halal meaning of halal. Allah subhanahu wa ta'ala says, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." It is He who created for you all that is on the earth. This, according to the book, of course, is about hadr wal ibah. Some would say that all that is given, all that is on earth is made available for humans, while the other school would argue, Lillahi mulku samawati wal ard. And they will also argue, Yas'alunaka mada uhilla lahum, which is to suggest opposite of what I am presenting here. But this is the dominant view, that everything that is on us is created for humankind by Allah subhanahu wa ta'ala. But even though everything that is on us is created for the benefit of mankind, not everything on earth is suitable for human sustenance. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhal ladina amanu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. So for any item of consumption to be halal, it has to meet two criteria. So you can see from this verse that halal is bipolar. It has to be allowed, permitted. It has to also be wholesome. Wholesome means hygienic, means that which does not cause harm, because at-tayyib la yadur. Whatever we say is tayyib means it does no harm. Then in another verse that I brought, yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. So whichever way you turn, this halal and tayyiba is all over there. So when we talk about halal, we are talking of a thing that is bipolar. It has to be halal, and at the same time, it has to be a tayyib. Now I talk to you about the size of the global halal market, just to know that it is big business. The global halal market was valued at $7.2 trillion in 2020. Sales of halal products recorded 2 trillion each in 2020 and 2021. And these were years when the world was burdened by the pandemic of COVID-19. Last year, 2023, sales of food in halal food market was $2.4 trillion. If you translate this into Naira and divide it by the population of Nigeria, each one of us would have spent 20 million Naira, or each one of us would have been dashed 20 million Naira. So you could see it is very huge.
$2,447 billion US dollars was what was recorded in halal sales last year, according to the Halal World Institute. Now, just as I was introducing my topic, I said we're not complaining when we talk about halal. So you can see the industry classification. When we talk about halal, we of course are talking about food and beverages, but we are also talking pharmaceuticals, cosmetics, and personal care products. We are also talking about ingredients and additives. And that is where the problem, at least in our area here in Nigeria, lies. Many additives, many colors that we use as emulsifiers, as food additives to add taste are not necessarily halal compliant. A fourth category in the classification is apparel, hotels and restaurants. Now we have got hotels, halal compliant restaurants. Last year, for example, we went to Leicester. There's a popular restaurant there that is halal, very popular. And then we drove about 50 kilometers just to go and take dinner. And when we were coming out from the restaurant, being satisfied that we had taken halal, we came across a smaller restaurant, and it was written, halal food. Prayer and wudu space also available. And we said, Allahu Akbar, this is in UK. Yes, and of course we know that, you see, one of the things that people get unhappy with is when you travel, if you are not lucky, you end up, combining Zuhr, Asr, Maghrib, and Isha. And here in the heart of the United Kingdom was a restaurant that was halal compliant. They said halal food, prayer space, and wudu space also available. And you can see this is what is happening in the world. This is a multicultural society, a place that you don't expect to find such hospitality. And then there is also services, logistics, how do you handle? Standards, how do you meet standards? Certification, making sure that it is halal certified. When we say certified, we don't necessarily mean halal logo, because I have noticed in Nigeria some kind of tricks. People will put halal logo, they will just say halal, and then they will keep quiet. But if you look around the circumference, you need to see certified. So it's not enough just to put the logo just as I have. No, this is saying nothing, halal. In order for it to be halal, there must be that, attestation that it is halal certified. Now, this is where it begins to get interesting. The global halal market is without borders. It buys and sells worldwide, thus creating opportunities for products, suppliers, financials, and assorted services across the world. In light of those practices, our country stands to gain from the global halal market, provided we meet certain criteria, of course. And then halal is also a global brand. It's not a complaint. And today, halal is not just about Muslims. Some factors that are driving the growth of halal industry include increasing Muslim population and their presence across the world. Wherever you go today, you find Muslims. In China, we were surprised when we went to study poverty alleviation program of China, a federal government program about 10 years, about 12, 13 years ago. We were surprised to find that there were many Muslims in Hangzhou. We saw mosques, we saw Muslim restaurants. So things are happening. Then there's also the rising consumer awareness. There's also globalization. The world is becoming globalized. We are multicultural, we are inquisitive, we are curious. We want to test what we don't have. We want to try things. And this is because they are available across the borders. Then there is also
reason for why even non-Muslims would prefer to buy halal. Stricter standardization. Halal certified guarantees so many things, as I will show. Health and safety reasons are also part of the reason why halal is a global brand. Then there is also this availability, information availability, e-commerce and digital marketing. From here, as you see, you can order things. Elsewhere, you can even order food, whatever you like, it will come to you, ready for you to consume. So the growing interest in halal products, recording an annual growth rate of estimated at 10%, is attracting the attention of countries, both Muslim and non-Muslim alike, to produce halal products and services. I can report to you that the 10 largest halal producing companies, of those 10, 7 came from UK, United States and Canada. There are only 3 in Muslim countries. Only 3. So you can see it is a business. And because it is, they have the capacity and the aggressiveness to capture it. Today, Brazil is the largest importer of halal beef across the world. Now, here is our country, Nigeria, just for you to see our halal consumption. According to Darut Tawheed, Nigeria is the 8th largest halal economy globally by Muslim consumer spend. You could see that we stood in between Pakistan and India, 108 billion US dollars. And Nigeria accounts for 22.7% of Africa continental spend on halal. Spending on halal was estimated at 108 billion in 2022. So you can see Nigeria is big even in consuming halal already. And then I also thought I should introduce this, that there is an initiative to develop Nigerian halal industry started by the federal government. In 2022, earlier in this administration, the government set up a technical committee to prepare a roadmap and operational framework for halal industry development. And you could see the minister there in the middle, to the right of her, as the chairman of the committee. The founding. The Halal Industry Development Committee had submitted its draft report to the Federal Ministry of Trade, Industry, Trade and Investment. The report was subsequently validated at a national validation workshop convened at Abuja in 2023, April. Here is the vision. Yes. Yesterday, our brother, Prince Suleiman, was pointing to the fact that if you want to embark on a journey, you must be able to dream of it, to think as though it is there, to imagine it being there, to test its flavor and what it feels to reach there. And that is what vision statement is about, thinking of bringing the future to the present. Our vision remains Nigeria will become a reliable provider of halal products and services to the world with focus on product integrity and greater value for our customers. And then these are the core values, 2 core values, in transparency and a rule-based system. And we also recognize that to Muslim consumers, halal food is a prescription rooted in faith, for which reason we shall use every means possible to make sure our products and services comply with the tenets of halal. Then here are the 5 milestones that we believe, if covered, would help launch the halal industry in Nigeria. Raising public awareness, that's what we have been doing. Last year, I was at the Global Halal Summit in Istanbul, where I made the case that Nigeria is ready for halal. Then
exploring the global halal economy, launching the Halal Development Initiative, which have taken place, setting a national standard. We are still working on that. Currently, I am part of the conformity committee at Sani, Standard Organization of Nigeria. We are trying to see how we can develop, our own standards. But typically, as would be expected, will be adopting the global one. And then part of the promotion and raising awareness campaigns, there were, a lot of some activities. I thought I should just say that halal is not new. In 2021, we had an Halal Expo in Abuja. The theme was to showcase and create awareness of halal products and services that are available in Nigeria. In 2023, last year in Lagos, there was one, and the theme was strengthening the halal ecosystem. You could see some of the things that we are engaged in. We engaged in to raise awareness. There, my presence at the Global Halal Summit to make the case that Nigeria is ready for halal. Trophies that were given to us after we had spoken, and then in the right side, just about 6 weeks ago in October, I was at Baku, Azerbaijan Islamic Halal Business Forum, where I made a presentation arguing that halal is green plus, that halal complies with green practices in addition to its own exclusive properties. And this one was well received, as a matter of fact. And then also, just for you to know that Nigeria is somewhat ready, we are ready for halal services. You can see that there are several certification bodies there. I just showed 4. There is the JAIZ, and then there is the HASDAT, that is Halal Standard Trust, which I'm associated with. It's a non-profit. It belongs to the Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs. So that is Halal Standard Development Trust. There are others that I show. Now, opportunities in halal market. The first one is obvious, that wherever a Muslim encounters a product bearing the halal certified logo, he or she is more likely to instinctively choose halal over other brands. I believe with awareness regarding the quality and safety of halal certified products, natural, green, and other health-conscious consumers are very likely to buy halal products. But there's a problem. Without value addition, there may not be profits for Nigeria produce in the international market. Many would say, oh, we have things to export, ginger, sesame seeds. They don't seem to know what is happening. Even when halal certified and ready for use, our agri-commodities nowadays can hardly compete in the global halal market. But given the avid interest of the global consumer in new and modern delicacies, snacks, nibbles, our nascent halal industry is in a place to explore ways to offer halal certified local delicacies to both domestic and global halal markets. I will show you some as I move to the second part. The first part is just, to help raise awareness, to let you know what we are doing to develop halal industry in our dear country. We have covered part of the journey. We are not yet there, but we have done considerable amount of work. In part 2, I talked to you regarding how do we advance halal craft through Waqf and Zakat investments. And I am so happy that I was teased and asked to come up with ideas regarding how do we participate. My thinking is that AZAWON is ready to help develop halal industry in a meaningful way. Meaningful here, how do we alleviate poverty? How do we
help inspire artisans who lack funds? How do we make farmers independent? How do we help through work instead of just giving, use resources in a way that can prop up a large number of families out of poverty, self-employment? That is my thinking. Classic work types that we can invest in to advance halal craft include warehouse, farmland, ranch, poultry, slaughterhouse, just to name a few. If I had time, I would love to talk to you about what I saw being done in a warehouse. In one of my study tours to Malaysia, I saw quite a lot, one of which was a huge warehouse. When you approach it, you see, we are told it's a factory. But when you enter, there are no machines. Who are the producers? Women cooperatives. Not 10, not 30, not 50, 100 plus women. Their work day is to produce with their hands. At the end of the day, this is collected. And when it is collected, 100 would multiply into what? 1,000. 1,000 will multiply into 10,000 products. And when you have 10,000 products made possible by a group of women cooperatives, what will happen? You have got mass production that can be packaged very well, preserved very well and packaged. And then when you go to the supermarket, even those who made those products will not recognize it. That is possible. Through cooperatives, we can do that, even without machinery, as I will point out at the end of my presentation. Cash work, of course, is a popular instrument, while work is in form of cash is typically pooled and invested. The profit from such investments is then used to sponsor the target recipients or cause. Profits from cash work, in my opinion, can be utilized in programs for alleviating poverty and for supporting poor families to meet their basic needs in areas such as food, housing, farmland, scholarship, skill acquisition, craft tools, cottage industry, working capital, etc. I don't want to prove anything because work this is known. Under the I said the Council of the International Peak Academy of the Organization of Islamic Countries has found that the CAR funds can be utilized to alleviate poverty and empower the poor. Here are some of the resolutions. They say, in principle, the cash should be distributed as soon as it is due or collected. Nevertheless, it is permissible to delay its distribution when it is necessary for public interest. They also say, if the poor or needy can earn income through a certain handicraft or profession, he may or she may be given the amount she needs to, for instance, to purchase work tools, run a small commercial business, or acquire a small family farm, and thus become able to have a continuous flow of income to cover his needs. They also say Zakat funds can also be used for establishing income producing and services projects, as stated in Resolution 1533, which reads as: it is permissible in principle to use Zakat funds in investment projects that are eventually owned by those who are deserving of Zakat, or which are under the control and administration of the entity that is responsible and has the jurisdiction over collecting and distributing the zakat, provided that it is done after fulfilling the basic and immediate needs of the recipients and providing proper guarantees to avoid loss. Now, I went quickly through these because you know much more than I do as far as zakat administration and work management is concerned. But now I move to possible areas for investing.
I suggest Halal Incubation Center, or even more ambitious, Halal Business Park, if we want to develop our halal industry. And then I also propose halal mini testing lab. For starters, now you will be surprised to hear that at Chulalongkorn University, which owns the largest halal testing laboratory in Thailand, they tested in 1 year 150,000 ingredients, 150,000 ingredients to determine whether they are halal or not. And when I met the gentleman who is the director, I was so surprised because we were talking Thailand. I didn't know that he was a Muslim, but he was. And even his daughter was working in that laboratory in the university. So you can see, I mean, who among us would imagine that of the things we eat that you don't know? When you take rice, you think you are taking rice. You don't care about the pesticides or the herbicides that were in it. When you take jollof rice or moimo, you don't know. Maybe you just think there's maggi there or not. But you don't care about the little things that went into producing that nor or that maggi. 150,000 products in halal, in foods that we consume. But I'm suggesting, for starters, start a mini testing laboratory. Even if we are able to discover that excess fertilizer is used, for example, or excess herbicides are used on a piece of land, that is a good start, because we know these are not safe. And then also organic halal farming. We can start with a model, and then over time we can have clusters. But let us start organic halal farming. Now in Canada, in the US, and in Malaysia, these farms have started, and they are pointing the way on how we produce safe and truly safe products. Because you see, halal is also about safety. Then there is also halal crop development cooperatives, just like the one that I saw in Malaysia. How can we get our mini producers together under one roof and end up with mass production that we can sell even in supermarkets, nationally and even outside our country? This is my first choice. Halal crop development cooperatives. I suggest to you to set up or to help set up a model halal production cooperative to empower the enterprising poor with funding from Waqf and the Zakat. Those of you who are able to raise 1 billion next year, I mean, should contribute toward this effort. Fund this effort. It's perhaps even bigger than paying for scholarship, because you will be then enabling the mother or the head of the family to earn money to be able to pay the school fees herself. I am confident that with organizing, groups like this can be trained to produce halal quality products in large quantity. I hold the IIHA certificate from 2017, that International Islamic Halal Alliance certificate. I was trained in Malaysia, and I can see the potential, what gates, what windows can be opened if we really put our head together. With little investments, we can tip, and then it will spread out. This will involve, principally, ethical training, very important, technical training, raw material selection, technology. We will need lab technologists, we will need lab scientists, workshops, work tools, inspection agents, good packaging, logistics,
supply chain integrity, and halal certification. These are just part of the story, but it can be done. We have the facility, we have the competence, and there are so many people out there that I met in the course of this federal government the Halal Industry Development Initiative that are already working and even earning money, but mostly in the Lagos area. Now, using Waqf and the resources to set up a model halal mass productions cluster will be a win-win situation. It will serve, one, as a way to empower the enterprising poor with halal production skills and to alleviate poverty. It will also serve as a means to open the gate of the global halal market for Nigeria products. Nigeria products can be, I don't know, sometimes can be embarrassing. Once, you see, I was treated to a meal, and then the host was asking, no, not the host, the hotel owner was asking, do I know from where they sold some of those products? And I said no, and he said this was from Nigeria. Now, these are some of the things that I'm going to be talking about to you, possible products that I think are possible. Here I will revert to Hausa. Kantu. Exactly, kantu. Sesame seeds. Gyada. When I say gyada, ba ina nufin gyada kawai haka kawai banza ba. Akwai yadda za a yi mata. Tiger nuts. Aya, goruba, zoɓo, citta, da dried fruits. Zan nuna muku hoton dried fruits. Duk inda muka je taro na halal sai ka ga dried fruits su ne ake packaging, wanda kai ma wasu za ka iya yi, in ba za ka iya wasu ba. Ba abin da zai sa a Najeriya mu kasa yin dried mango, da dried pineapple, for example. Ba abin da zai sa ba za mu iya yin wannan ba, ko dried plantain. Sannan akwai alawa ɗinya, akwai dabino, akwai gyaɗa, akwai kuma jiya na manta da na tambayi yaya na ya gaya mun akwai wata alawa da muna yara muke kiran turmus. Wato wata alawa ce ta masu jan alawa da ake ja. Wato ita ne kun wato a daddatsa ta lokacin da ake yi da zafinta. Sai in an gama ake yanka ta, kana sa ta a baki za ta rushe. Muna yara ce muke da turmus. Haka za ta fito kamar plates. Yes, wato wani abu ne wanda yake za ka iya packaging, mutane suna so su haka. Nakiya, dibula, dakwa, bakilawa. Allah, na ci bakilawa kala daga Turkiya, wanda su ne suke yin bakilawa, amma wallahi ni na san a gidan sarkin Kano akwai wanda yake bakilawa ta duk a baki ta fi daɗi. Menene zai hana in kuka ba da kuɗi mu samo wannan matar, a yi cluster, a yi katon waya house da za a koya kowa ya ake yin bakilawa. Kuma ba wai bakilawa ba, a'a, ku tuna cewa in an shako ilimi za a sa control temperature, za a sa sau nawa za a yi amfani da man da za a soya, za a tabbatar da ruwa is hygienic, za a tabbatar da duk abin da yake za a saka, domin ita certification na halal amana ce. Kowane end product you cannot take to the market say until it satisfies all the criteria. Naturally, everything is authentic halal. The way it is handled, the way it is transported, the way it is produced, the way it is packaged. Because even utensils akwai waɗanda yake wato safe for human consumption, human grade, stainless steel, for example. Even packaging. Now, as a result of halal, the way packaging is being done is changing. Because last year, we had experts coming from this Zagreb, and they were making a presentation that showed, look, the typical packaging da ake yi yana da contaminants wanda yake za su yi affecting in the halalness of products. So you must make sure you select the right packaging material.
alkaki, gireba. And I will talk to in Nigeria the other time, akwai wani wanda yake dan Kano, wanda yake we were part of this committee, we were still part of this committee in the federal government akan halal development. Duran da za a yi wani abu na agriculture a Nigeria, in dai akwai exhibition sai an gayyace shi from Kano. Sabili da akan tin shi akwai products iri-iri sun fi guda 100, wanda kuma an ka kalla ba za ka taɓa sanin Nigeria bane ba, sai ka zo close. Wata rana mun gama sai ya giftin ina ya bani wani package. Da ya bani wannan package sai ya ce ai cookies ne ka jarraba. To sai na gani tun da menene muna zaune ofis kawai sai na buɗe kwakwa kamar yadda ya yi wannan sai na ci. Sai na nake wannan kamar gireba, sai ya bushe da dariya, sai ce yalla bai wa gani wa cewa daman gireba aka rubuta. The packaging was so beautiful inda ban san haka ba. Sai ce sake dubawa, da na sake dubawa ina dubawa sai na ga cewa wai a Kano aka yi. I couldn't believe it. And I was showing my daughter, ta zo from her laboratory inda take yin PhD ɗinta za ta koma. Sai na ce, look, kin ga wani abu. Ita ma I had my day. She was surprised. Sai ta ce wallahi baba na koma Abuja sai na je wannan kantin na siya. Dama turawa rowa ke gare su, kowa in ya tafi hutu dan abin da yake kawo ya wuce dan paket 2-3 ba na biskit ya ajiye a laboratory wanda yake so ya dauka. Gireba, I didn't recognize it because it was done under controlled temperature, an yi mishi mold mai kyau da sauransu. Haka coconut, haka plantain chips, haka cassava chips. Sau biyu ko sau uku in muka yi taking ɗin team to Malaysia, Mardi is always proud su kai mu wani kamfani da ake yin cassava chips. Rogo, amma ake yin chips ɗin shi, kuma sai an fara baka kaci da paket ɗin da wani sai ka rasa menene, sai a ce ma ai cassava ne. Da nan kuma sai a je a kai ka factory a nuna maka. A ƙauye gashi nan inda mata an tara su kuma mutum 50 za a yi wannan abu. An san sau nawa za a yi amfani da mai a soya. In aka yi sau ɗaya sau biyu ba za a ƙara yin na uku ba, to maintain the color and the quality, the acidity, da kaza da kaza da kaza. This can be done. Wato it does not require a lot. But muna da so many things wanda yake za mu iya yi to empower the poor and also even grow our economy. Because if you are able to do mass production, then you are moving. Mass production, wato doesn't have to happen with sophisticated machinery. It can be done with skills, not in human beings. And we have the capability to teach those skills. Sannan na ƙarshe, bari nuna muku wani abu. Ba zan kira shi ba. Amma dai gashi nan shine na ƙarshe na sa miki star. Please play. No, sorry, before that one. Abin da nake cewa, just one moment. Abin da nake cewa in International Expo, kun gane nan baya na duka dry products ne. Cashew nut, dried pineapple, dried mango, dried kada. And when you pick one, za a ce maka wannan $5. Translate $5 a Nigeria a yanzu. How is a lot of money? Pakiti kankani shine yasa na tsaya a baya sai dai ba a ɗauki wata sosai ba. Wannan products ɗin da wani saka a baya na wato ba wanda ba za mu iya a Nigeria ba. Kuma muna da packaging facility wanda yake za mu iya. Kuma ba mu buƙatar wani machinery mai yawan gaske. Mobilization ake buƙata da resources da tara mutane waɗanda ake dama sana'a su ce a koya musu. You will be surprised, wallahi, za ku yi mamaki. Years back, mace tana da ban mamaki. Shekarun baya can zakka ta da nake badawa mata nake baiwa. Akwai shekaran da can baya 1,000 muke bayarwa kawai. Amma akwai wata mace wannan 1,000 na gyaɗa da aka bata na zakka. Wallahi sai an goma na ji an ce ai wancan arziki take yi. Wancan arziki take yi. Saboda kullum za ta yi gyaɗa sau biyu, za a fita da ita da hantsi a saida, za a dawo kuma da yamma a saida. Yaran gidan nan kowa cikin kuzari za a ci abinci, za a je makaranta. Menene abin da mace take bukata? Ta ga yaranta suna lafiya sun je makaranta. 1,000 naira
so yanzu masu wannan jarin na 10,000 na 10,000 kaza, masu yin dubulan da alkaki masu 30,000, idan aka tara su aka koya musu yadda ake producing halal, production din nan na mutum 3 ko na 4 zai iya zamantowa na mutum 100. In ya zama na mutum 100 za ka zamanto ka fita daga threshold na micro, ka shiga abin da yake zai zama mass production. We can help that, especially a wannan difficult time da yake akwai poverty da huge inflation, mutane a wannan a suffering, kudade kaɗan ba su siyan komi, kudade masu yawa kuma ba su wadatarwa. To ya zami wannan shine, please I move to the last slide, nuna muku wani abu, please play. الكلشي الملكي الفاخر جاينا بكرت أنيق ومرتب والأصالة والجودة العالية، واللي ما يعرف الكلشي ونوع من أنواع اللحوم المجففة، مغطى بالكثير من التوابل الحارة والكثير من اللوز. في البوكس يوجد 3 أنواع، سادة وبالسمسم وبالتوابل المسكرة. والآن هذا الكلشي جدا فاخر، لازم ينحط في أكلات معينة، وحبيت أني أضيفه لسلطة الفاخرة أيضا، متكونة من الخس والملفوف والخيار والذرة والبطاطا، وما ننسى الجزر، وأخيرا الكلشي. سيداتي وسادتي، اليوم لدينا شيء جديد، الكلشي الملكي الفاخر جاينا بكرت أنيق ومرتب والأصالة والجودة العالية، واللي ما يعرف الكلشي ونوع من أنواع اللحوم المجففة، مغطى بالكثير من التوابل الحارة والكثير من اللوز. في البوكس يوجد 3 أنواع، سادة وبالسمسم وبالتوابل المسكرة. والآن هذا الكلشي جدا فاخر، لازم ينحط في أكلات معينة، وحبيت أني أضيفه لسلطة الفاخرة أيضا، متكونة من الخس والملفوف والخيار والذرة والبطاطا، وما ننسى الجزر، وأخيرا الكلشي. This is my last slide. I am writing to you today, dear AZAWON, please invest in halal crab development. Invest now. Thank you. Alhamdulillah, Allah ya ƙara albarka a cikin wannan abu da AZAWON da partners ɗinta suke yi, kuma muna fata saƙonnin da aka gaggabatar insha Allah za su isa kunnuwan da ake fatan za su ji. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, zan ba wa Malam Nura minti 5 ya ɗan yi tsokaci a kan takardarsa da ya gabatar domin muhimmancinta, kuma saboda iyayen gari suna tare da mu a halin yanzu, la'alla saƙon zai kai waɗansu guraren fiye da inda ma muke zato. So, Malam Nura minti 5. Mai martaba sarki, Allah ya taimaki sarki, Allah ya ƙara wa sarki lafiya, Allah ya ja zamani. A wannan zama na gabatar da bayani wanda yake kashi biyu. Na yi bayani cewa akwai harka ta ciniki a duniya wadda kullum tana haɓaka, wadda ake kira Global Halal Industry. Wato cewar halal kamar yadda na ambata, ba ana cewa abinda musulmi suke ci ko suke sha ba daidai ba ne ko haramun. A'a, zamani ne ya zo wanda yake muna cin abinci
muna sa tufafi, muna kwanta a gurare, amma sirrin abin da yake cikin kowannensu saboda kimiyya ta zamani ba kowa ne ya sani. Abin da ake kira abinci za a kira shi da suna guda ɗaya, amma da za a kai shi laboratory a yi analysis za a iya fitar da abubuwa ɗaruruwa a ciki. Ita kuma ƙazanta, wato ko abin da yake wanda yake haramu, an ce kaɗan ɗansa wato baya kawar da illarsa. Abin da yake cutarwa ko yake bugawa, to dan an sa kaɗan ba a halatta wa musulmi sha. Zamani ya ba da dama yanzu na cewar ɗanɗano sai ya yi daɗi, kalar abinci sai ta yi kyau, tufafi sai sun yi laushi, sannan mutum zai saka. Wannan ya kawo cewar da aka fara bincike sai aga cewar da dama abinda mutane suke ci a duniya ko suke sha ko suke kwantawa yana tattare da illa. Da aka zo sai aga cewar a komo menene abinda musulmi suke, sai aga cewar su musulmi su ne suke tsantseni akan me za su ci, me za su saka, wai menene suke kira magani. Yanzu aka duba a bayyane ko intanet za ka je, in aka nemi wasu kama a ce ko salad dressing, za a ga wani karara cewar akwai wine a ciki. Ko da mutum zai shanye kwalabarsa ko zuba yadda yake so iya rayuwarsa, ba zai bugar da shi ba, amma abu ne na sinadari domin ko abu ya mazgi ko ya haske ko ya kanshi ko ya laushi ko ya daɗi ko ya wato ɗanɗano na sukari. Wannan shine ya baiwa wato cimaka ta musulunci ɗaukaka. A zamanin nan da ake yanzu, a bara waccan an sai da abincin halal a duniya, ba kawai musulmi ne suka ci ba, ya kai na biliyan 2,447. Wannan abu ne babba. Sannan wannan ya kawo cewar kowa yanzu ina tasirantuwa da binciken me yake ci, sabili da ne saboda abubuwa na lafiya. Shekarun baya an samu a ƙasar Brazil, saboda abin da ake baiwa shanu suna sha ko suke ci, yara ƙanana sai ga gora a kirjinsu, 'yan shekara 7, 'yan shekara 6 sai ga gora a kirjinta. Wannan duka kimiyya ce ta kawo, saboda haɗama so ake a gaggauta duk abin da ake kiwo, ko wanda ake turbudawa a ƙasa, ko mai tafiya da ƙafa 4 ko mai tafiya da ƙafa 2, kaji sati 5, dabbobi sauransu shekara kaza. To wannan shine yasa ya zama to yanzu cimaka ta musulmi ta yi farin jini a duniya. Duk ƙasashen da suke na duniya ba wai kawai musulmi ba, ana sha'awar abincin musulmi. Yanzu a yanzu da muke raye, babu wanda ya fi tsantseni wato da kyan nagartar abinci kamar Japan, kuma sun sami inspiration ne daga halal, su ne suka fi. To bayan wannan sai muka ce to shi wannan kasuwa ta halal ya take, sai aka gane cewa ita wannan kasuwa ta halal tana siya daga ko'ina in dai abin da yake za a siya mai kyau ne. Yanzu misali, Saudi Arabia bara an aiko waye zai iya bada tan kaza na naman rago, tun daga Lagos har zuwa nan kasanmu Kano, Jigawa, ba a samu wanda zai iya bayarwa ba, ballantana a sa hannu a wannan kwangilar. Amma mai isa saboda ka'idoji ne halal, da za a bi wannan wato tsari na halal, da za mu iya fitar da wannan abubuwa. To wannan abu ne wanda yake mai girma. Ina faɗar wannan ne saboda cewar ga mai martaba a gabanmu. Amma tun daga yatar da aka yi mun cewa ya za a yi abubuwa na taimakekeniya, dukiya ta waqf ko kadara ta waqf da dukiya ta zakka, ya za a yi ta taimaka wajen haɓaka wannan wato sana'a ta halal, wanda kuma ita ba ta da gefe. Duk wanda ya fitar da wani abu mai daɗi wanda yake lafiyayye aka yi masa tambarin halal, za a siye shi tun daga nan har zuwa China, tun daga nan har zuwa Ingila, tun daga nan har zuwa Saudi Arabia. Abin da duniya take nema yanzu da yake an zama rufi ɗaya, duka ana ƙarƙashin rufi ɗaya, kowa sabo yake nema, baya sha'awar nasa sosai. Kuma a waɗannan abubuwa ƙanana sai muka ga cewa idan muka taimakawa masu sana'o'inmu na hannu, mata a gidajensu, za a iya yi
muna da tarbiyya, muna da technology, muna da ƙwararru waɗanda yake aka yi tsari za a iya samun wanda yake producing abu watakila guda 100 a wuni. Mai gireba ce ko mai wani abu ne wanda yake kamar haka ko alkaki ko dubula, wato za ta iya in aka samu mutum 100 za su iya fitar da 10,000 a rana guda. Waɗannan ƙananan masu sana'o'i halal ne, daidai ne, wato dukiya ko kadara ta waqf ta taimaka musu a kafa wannan. Haka kuma daidai ne a amfani da zakka, wato shi ma kamar inda fatawa ta fita daga wannan majma ta fiqh, wato duka sun ba da fatawa za a iya. Don haka na kawo misali nake cewa menene zai hana a wannan lokaci da ake kokawa talauci, abinda ake tunani a baiwa mutum kaza ya fita daga cikin wahalar kaza. Ga wani tunani wanda ba shi da shi a haɗa kansa ma a koya masa wannan sana'a ta halal, inda zai zamanto a haɗaka idan mutum ɗaya ne shi ka ba shi ya lamushi, amma dan me saboda abin da zai siyar a kofar gidansa ne ko gyaɗa ce ko wani abu da sauransu. Amma idan aka tara mutane mutum 200 ko 500 a kai musu sana'a, kulli yawmin a rana za a iya ɗaukan waɗannan abubuwa da suka sana'anta, wato ya zama to kuma factory production. Na ga wannan a Malaysia, na ga wannan a China 2010 da muka je wannan wato study tour na yaya suka yi suka kawo da talauci. An kai mu gurare da yawa wanda za mu ga cewa an ce ga masana'anta amma ba kowa, ba wani inji a ciki, mutane ne a ciki, wani ma a harɗe an zazzauna, wani akan kujera a tebur ana sana'anta abubuwa. Idan wanda ya sana'anta in yamma ta yi nan zai tashi ya tafi, yana tashi ya tafi kuma wani zai zo shi kuma ya zo ya tattare, zai je ya kai inda za a yi packaging, zai kai inda za a yi labeling, za a yi kaza. Wanda ya sana'anta abin ya gan shi a wani kantin ba ma zai san shi ba, kuma wani ma inda za a kai abin nasa ya gagare shi kaiwa. To na kawo abubuwa a takaice nake cewa mu taimaka. Na kawo slide number 36, my friend, slide 36, slide number 36 please. Na kawo abubuwa na sana'antarmu wanda yake mata suke a gidajensu, wanda za a iya haɗuwa a ƙarfafe su, ya zamanto majmu'a da yawa za ta iya yinsa, inda zai zamanto maimakon abu wanda ba a bashi martaba ba, a ɗaukake shi, a gyara shi, a yi shi a cikin tsari na ilimi, kuma a yi masa packaging mai kyau, a kuma tabbatar cewa ya dace da criteria na halal. Na kawo abubuwa wanda yake namu na al'ada wanda muke da shi, kamar abin da ya shafi riɗi, kantu, gyaɗa, akwai yadda za a yi kuli-kulin nan, ayan nan, goruba, abin da zai samu kasa yin wato busasshen mangoro ko busasshen abarba ko plantain da sauransu, da alawa irin tamu ta gargajiya wanda mu ana muke ganin gargajiya ce, amma da za ka kai ta Saudiya ko ka kai wa mutum China sai ya zama to ina lashe baki. Alawar ɗinya, alawar dabino, alawar gyaɗa da sauransu. Na kawo nakiya, na kawo dubula, na kawo dakwa, na kawo bakilawa, alkaki, gireba, kwakumeti. Duk waɗannan abubuwa ne wanda hakika za su siyu, kuma ba wai jewu nake ba, wato ganau ne. Bring the next slide please. 37. A watan Oktoba na halarci taro a ƙasar Rasha, Azerbaijan, wanda yake wato taro ne wanda yake na halal na duniya. Inda na tsaya ɗin nan baya mai martaba duk abubuwa ne wanda yake busassu, wato bushashiyar wato nuts kamar a ce gyaɗa ko cashew nut, ko kuma misali a ce dry mango, wato slice ɗin dry mango, ko kuma wani abu kamar haka wanda yake mu ma za mu iya yin waɗannan. Za mu iya yin wannan mu fitar da mutanen mu daga talauci, za mu iya yin wannan mu kyautata sana'o'inmu, za mu iya yin wannan abin da muka rasa na industry. Ai ma'anarsa industry shine in charge, production, ba wai alatu ko inji, a'a production shine abin da yake ake kira factory. In za mu iya tsarawa mutane a hadda hannunsu za su iya yin abubuwa. To wannan shine abin da faɗa na kuma yi gayyata na cewar a duba wannan a gani. Kamar yadda na faɗa a Abuja muna da mutane wanda yake namu ne, duk wani taro da za a yi inda yana abin da ya shafi trade fair ne na agriculture, kayansa ake ɗaukowa, mutumin ne nan zai iya zuwa zai taimaka. Muna da ƙwararru wanda yake za su iya shirya wannan course, muna da ƙwararru wanda za su iya ba da certification, muna da ƙwararru wanda za su tabbatar da cewa idan abu an sa shi a cikin packaging wato ba zai lalace ba, zai zama yana da shelf life wanda yake reasonable for export da sauransu. Wannan kuma abu wanda yake zai yiwu har shi ne na kawo wannan last slide
nake nunawa ga wani abun mamaki ko abun kunya, ko da dai ga sadauki ya kawo na Sokoto, ga mai martaba zai mana alƙali, na wane ne wanda yake fi kyau, nawa ko wanda ya kawo daga Sokoto. To ni da na kawo wannan din ina son in ce cewa zai yiwu a duba a gani. Please play it. سيداتي وسادتي، اليوم لدينا شيء جديد. الكليشي الملكي الفاخر جاينا بكرت أنيق ومرتب والأصالة والجودة العالية، واللي ما يعرف الكليشي ونوع من أنواع اللحوم المجففة مغطى بالكثير من التوابل الحارة والكثير من اللون. في البوكس يوجد 3 أنواع، سادة وبالسمسم وبالتوابل المسكرة. والآن هذا الكليشي جدا فاخر، لازم ينحط في أكلات معينة، وحبيت أني أضيفه لسلطتي الفاخرة أيضا، متكونة من الخس والملفوف والخيار والذرة ومعلس الجزر wannan balarabe ya ce ko kuma balarabe ne ya wakili shi haka Saudi Arabia, yanzu ba ya wakili shi martaba ba. A ina aka fitar da shi? An ce an fitar da kilishi kala 3, wani wanda yake kawai mai yarfe na wato gyada da kuma wato wannan mai rike da suna aya, wani kuma an ce an sa masa wato simsim, wani kuma an sa masa sukari. Duk wannan abu ne wanda yake zai iya yiwa idan muka haɗu muka yi wa kanmu wannan wato gata, muka fitar da kuɗaɗe wanda yake na zakka da na waqf don a taimaka wa masu ƙaramin ƙarfi zai yi. Kuma abin kishi shine wannan maganar ta halal federal government ta shiga yau shekara 2022 wanda yake chairman, ni ina sabi ne as chairman na wannan kwamiti. Abubuwan da ake yi kamar dai yadda yake kullum ake faɗa mu ne a baya. Na tafi shi ma sadauki tare da shi muka je, mun je Lagos, mun yi mamakin abin da muka gani a taron da yake aka yi 2 years ago. Har wanda ba musulmi ba ya shiga harkar halal, gashi an kawo garin rogo an ce na halal ne. Me ya hujja muka tambaye ta ce yi tun usulin shuka sai da muka nemi mai tushen wannan rogon, sannan kuma ana zuwa duk lokaci ana inspecting ɗinsa. Da muka zo za mu warkaɗa shi sai da muka tabbatar an zo an duba cewar injin da za mu yi stainless steel ɗin is wato human grade ne, ba wanda yake zai zamanto idan an niƙa ba ne kamar yadda mu nan ake niƙan kusa. Yau niƙan kusa mu idan an yi maka gari an ƙwarza maka masara ko kuma gero, ka sani cewa akwai gurgudun ƙari a gurgudun wannan ƙarfe a ciki, saboda yanzu ba a iya sai da injin niƙa irin na da wanda ka sani. To kaga wannan duk ba kowa ne sani ba, shi yasa sai ga cututtuka suna fita, kidini yana ciwo, kaza yana ciwo, saboda karfe ya shiga cikin jikinka baka sani ba. Da za a je a duba sai a ce maka lafiya lau, amma yau da gobe kana ci, kullum kana shan karfe a jikinka, zai zama to illa. Wannan a takaice shine abin da yake aka ce na yi magana, na yi kira cewa mai martaba wannan al'amari a yi kokari a ga me za a iya yi a tallafa wa ƙananan sana'o'inmu, tunda masu sana'o'in da manya su babu ruwansu. Flour mills a Nigeria, Golden Penny tana da halal logo, Okuma oil tana da halal logo, amma za su kai shi India ko za su kai shi China, za su kai shi Ingila, ba za su kai shi ba domin ba riba ce. Matuƙarsa su kai shi sai da shi a Nigeria ko sai da shi a Togo ko sai da shi a Benin. Wannan shine abin da yake akwai kamfani manya-manya da yake already muna sabin ɗinsu, muna certifying ɗin product ɗinsu is halal, amma ba za su taimaki talaka ba za su fitar da talaka daga cikin talauci ba. Amma mata ko 250 a jarraba a gani wannan abin zai yi. Ina da wannan fatan cewa in Allah ya da idan aka jarraba za a samu nasara kuma mutane za su ji daɗi, arzikinmu zai dawo da masana'o'inmu za su sanar, masana'antunmu za su dawo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, muna godiya kwarai da gaske Malam Nura.